اهلا وسهلا بيكم اصدقائي، رجعت لكم في فيديو جديد عن لعبة God of War Ragnarok. في الفيديو ده هتكلم عن فريا واللي هتعمله في اللعبة اللي جاية. بس قبل ما ابدا ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. يلا بينا نبدا. فريا في نهاية God of War 2018 اتغيرت، وبدل ما كانت شخصية طيبة بتساعد اللي حواليها اتغيرت وبقيت عايزة تنتقم. وفريا اشبه بكريتوس لما ماتت اسرته وتحول لشخص غاضب بيدمر كل حاجة. نفس الموضوع مع فريا بعد ما اتقتل ابنها، هتتغير وتبدأ تدمر كل حاجة في طريقها، وغضبها ده هيفضل يكبر وأكيد هيوصل لمرحلة إنها تدمر آلهة أسجارد. وطبعا قبلهم كريتوس وابنه، واللي هم كانوا السبب في إن حياتها بقيت جحيم، ومن ضمنهم ميمير، وهو الشخص اللي اقترح على أودن إنه يتجوزها، وهي أكيد هتقتله وهيكون هو الشخص اللي هيموت زي ما وضحت في آخر فيديو. فريا اتجوزت أودن عشان توقف الحرب ما بين الفانير والإيسير، وفي وقتها شعب الفانير كرهوا فريا لأنهم حسوا إنها The Vanir were the greatest threat to the Aesir until our marriage broke her to peace. Many of the Vanir now think I betrayed them, the fruits of my sacrifice. To be hated by my own kind, to trap me here, is to ensure I can never make it right. هتقدر تشوف شوية من الكراهية ضد ميمير لما تفت على وشه بعد ما أعادت إحيائه. خلونا نتكلم عن فريا وعن تدمير فريا لأسجارد في محادثة في اللعبة، واللي بتوضح نقطة ضعف جدار أسجارد واللي هتستغلها فريا. You said he'd had his revenge? Hreimthur, son of Thamur. After completing his father's masterwork, the Great Wall of Jotunheim, he thought of nothing but making the Aesir pay for their crimes against the giants. Once he longed to fight Thor, but tragedy had brought wisdom to Hreimthur and cunning. He observed that Asgard's walls were half-built and shoddy, for no Aesir god could be bothered with such tiresome labour. So Hreimthur adopted the guise of an ordinary man and made the Aesir an offer. He would build them majestic new walls, and if he couldn't build them within 2 turns of the season, they would owe him nothing for his labours. So then, Hreimthur, the stonemason's son in disguise, offered to fix Asgard's walls. And if he succeeded, he asked only for an audience with the goddess Freya. Odin agreed, knowing the task was impossible, but intrigued by this stranger. Hreimthur made short work of it, of course. He had the benefit of his father's training and the aid of a magical stallion for fetching stones. Odin was not happy to find himself on the losing end of the wager, but he seemed to uphold his end of the bargain. Freya was sent to meet the mason, and to her surprise, he wanted only to whisper something in her ear. That being done, he made his way out of Asgard. And when he found Thor awaiting him at the gates of Midgard, he knew he had been double-crossed. But he didn't care, because his plan was complete. It was? What did he say to Freya? Only she could say for certain, but I've had many moons to work it out. Hreimthur knew that Freya loathed the Aesir despite her marriage to Odin, and I believe he gave her the secret to Asgard's defences. Some weakness he may have built in, structural or magical, which I expect will be exploited come Ragnarok when Surtur arrives to burn Asgard to ash. بعتقد ان الراجناروك في اللعبة اللي جاية هتحصل لما فريا ترجع قوتها من جديد، وبعد ما كريتوس واتريوس يكونوا قرروا انهم يحاربوا اسجارد. فريا لما هترجع قوتها هتقتل او هتقطع راس ميمير بعد ما بروك وساندري حطوا راس ميمير على الجسم اللي عملوه ليه، وبعدها هتبدأ خطتها في تدمير اسجارد، وده عن طريق انها تجيب الكائن اللي هيدمر ويحرق اسجارد زي ما بتقول الاساطير، وتعمل معاه صفقة انها تعرفه على نقاط الضعف في سور أسجارد فيروح ويدمر أسجارد. تفتكروا ازاي ممكن فريا انها تستغل نقاط ضعف السور ده، ولا هتكتفي بانها تتفرج على الحرب بعد ما عرفت اعداء أسجارد على نقاط ضعف سور أسجارد؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، واستنوني في فيديو جديد. سلام.